Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning, everyone. So, today we are going to continue with the tutorial discussion since we have finished all the explanation part of chapter 7. So, we are going to look at the tutorial question. So, for question for subtopic 7.3, the question that is for that subtopic are from question number 4 onto question number 9. Okay. However, for question number 4, it's quite very simple. You just have to define it. So you just can find the definition of everything inside your slides lecture dengan my notes from the previous video. So I will start with question number 5 until question number 9. Okay. So I hope that you have tried do it by yourself first before you watch this video. But if you want to watch while you're doing it, then it's okay. Alright. Okay. So yeah. So let's get started. So first question, it asks you to write the KSP expression for the following salt. Okay. To do this, you need to write the chemical equation. Betul tak? Betul. Okay, so kita tahu silver sulfate is Ag2SO4 solid. Okay, so dia akan form 2Ag plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. So, seperti biasa bila kita buat KSP solid tak include. So, kita akan belakang saja. So, sama dengan concentration of Ag plus squared times dengan concentration of sulfate ion. So, this is how you do it. Okay. Next, kita pergi ni B pula. So, B, BAF2. Okay, solid juga. To form. Okay, Ba2 plus aqueous plus 2F minus aqueous. So we will get the KSP for B is equals to concentration of Ba2 plus times concentration of F minus squared. Sebab dia dua kat depan ni. And lastly, kita ada copper sulfate. Okay, copper sulfide. So we have kat sini Cu2 plus aqueous plus S2 minus aqueous. So for C, the KSP here is Cu2 plus times concentration of S2 minus. Okay. So this is how you do the KSP expression. It's very simple. I don't need to explain it more because it's very direct to the point. Okay. Next, we move on to question 6. Okay, for question 6, it asks you that the solubility of calcium chloride is 1.22 times 10 to the power of negative 8 mole per liter. So it is a molar. Calculate the solubility product of the KSP of the salt. Okay. So dekat sini macam yang saya pernah cakap dalam previous video if I'm not mistaken. So mostly dalam soalan selagi solubility tu, contohlah kalau soalan tak tanya dia nak cari solubility in apa. So biasanya dia nak solubility in terms of molar solubility. Nampak tak? Even soalan pun dia bagi solubility tapi in terms of molar solubility. Okay, so selagi soalan dia tak cakap solubility in gram per liter. So, biasanya dia nak cari solubility in molar solubility. Okay, so yeah. So, tengok soalan pun you boleh tahu kan. So, soalan macam ni lebih kurang. So, nanti kalau you tengok soalan nombor 9, dia minta you cari solubility. Tapi you just kena cari molar solubility je. Okay, that kind of question. Okay, so biasanya kalau dia minta in gram per liter, then baru you memang cari betul-betul solubility in terms of gram per liter. Okay? Alright. So sekarang ni dia kata the solubility
of calcium chloride is 1.22 times 10 negative 8 molar. Calculate the solubility product of the salt. Okay, kat sini ada dua cara. Okay. First cara, yang you buat ice table tu. Yang you let X equals to the molar solubility of CaCl2 which is 1.22 kan. Times 10 negative 8 ni. Okay, and then you buat ice table. Okay, and then you buat KSP is equal to 2. Pun boleh juga. Okay, second method is you can do it like this. Okay, first step wajib you buat dia punya chemical equation dulu. So first step here. Okay. So, you know that, okay, kalau X sama dengan ini, maksudnya, you boleh samakan concentration of, molar solubility is concentration betul tak? So, concentration of Ca2 plus is actually sama dengan 1.22 times 10 to the power of negative 8 molar. And concentration of Cl minus is actually equals to 2, saya 2 kat sini, times dengan 1.22 times 10 negative 8 molar is equals to 2.44 times 10 to the power of negative 8 molar. Okay, so you know that KSP is equals to concentration of Ca2 plus times concentration of Cl minus squared, kan? So, is equals to 1.22 times 10 negative 8 times dengan 2.44 times 10 negative 8 squared. So you will get KSP is equals to 7.26 times 10 to the power of negative 24. Okay, kalau you buat cara ice table tu pun, you akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, tapi ini macam short method lah. Tak payah buat ice table pun tak apa. Okay, tapi sebenarnya lagi selamat buat ice table. Tapi saya just nak explainkan you, nak bagi tahu yang ada cara lain yang sama juga boleh dapat jawapan. Okay. So, mana-mana method yang you nak guna pun boleh. Okay, asalkan you tak confuse sudah. Okay. Next, kita tengok nombor 7. Dia kata kat sini, it was found experimentally that the KSP of lead to chromate is 2.4 times 10 negative 4. So, this is the KSP for lead to chromate. Calculate the molar solubility. Okay, soalan ini dia baik sikit. Dia bagi tahu dia nak molar solubility of lead to chromate. So, biasa dia kita akan terus buat. Okay, kita boleh terus buat ice table. Ataupun tak nak buat ice table pun, kita buat macam cara tadi. Okay. So, here. Okay, here you can do it. First, biasa buat chemical equation dulu. PB CrO4 solid. Okay. You akan dapat PB2 plus aqueous plus CrO4. Okay, kalau you buat ice table, you boleh buat ice table macam ni. So here you can do the ice table. Initial change equilibrium. Okay, you can do this kind of ice table. Sama macam soalan atas tadi. Kalau you nak buat ice table macam ni pun boleh. Okay. So, boleh you buat ice table. So, you know, PB CrO4 solid. Dapat PB2 plus aqueous plus CrO4 minus aqueous. So, here you will get, kat sini tak payah usik. So, initially dia kosong. So, dia akan tambah X, betul? So, tak ada stoichiometric coefficient kat depan kan? So, dia pun tambah X. You will get ni X, so you ni X. Okay. So, dekat sini, lupa. Miss lupa nak bagi tahu. So, dekat sini first step, you kena let X dulu baru you buat S table ni. So, first step dulu, you kena let X equals to molar solubility of PbCrO4. Okay, so bila dia dah dapat macam ni,
you tahu KSP is equals to concentration of Pb2 plus times concentration of chromate ion. So you know that the KSP here is 2.4 times 10 to the power of negative 4 equals to X times X. Betul? So 2.4 times 10 negative 4 is equals to X squared. Betul? So you will get X is equals to, you square rootkan dia, you will get X is equals to 1.55 times 10 to the power of negative 2. So you kat sini, you boleh conclude that the molar solubility of PbCrO4 is 1.55 times 10 to the power of negative 2 molar. Macam ni pun boleh. Okay? This is how you do when you do the ice table. Okay, jangan lupa let X equals to molar solubility. Yang macam tadi ni pun, you boleh juga guna cara yang sama macam ni. You akan dapat jawapan yang sama juga. Okay? So, this is how you got your answer for question number 7. Okay, boleh? Okay, next. Kita nak pergi ke soalan number 8. Okay. Soalan number 8 ni, okay, tengok soalan dia. Dia kata 200 cm³ of aqueous solution of beryllium chloride with the molarity of 0.04 molar is added to 600 cm³ aqueous solution of K2SO4 of 0.08 molar. Thus precipitate out from the solution. Dia bagi kita KSP BaSO4 sama dengan 1.1 times 10 to the power of negative 10. So kita tahu kat sini, first step kita dah tahu dah apa precipitate yang akan form. Precipitate yang akan form adalah BaSO4. So kita boleh cakap kat sini, precipitate form is BaSO4. Okay? And then you nak terus buat dia punya chemical equation pun boleh. You buat macam ni. So BaSO4 solid. Okay. Akan form Ba2 plus aqueous plus SO42 minus aqueous. So, bila you dah tahu macam ni, you, okay, apa benda penting yang kena tahu bila soalan macam ni keluar? Kalau dia tanya, kalau soalan tanya, does precipitate form from the solution or does precipitate out from the solution, you kena tahu yang you punya minda kena tahu, Q, you kena compare value Q dengan value KSP. Dia bagi you KSP. So, what you need to find now? You need to find Q. Macam mana nak cari Q? You kena cari concentration of soluble ion. So, you kena cari concentration of Ba2 plus dengan concentration of SO4 2 minus. So, step 1, find concentration of Ba2 plus and concentration of SO4 2 minus. How? Okay, dia dah tahu kan dekat sini dah bagi you molarity. Tapi molarity ni dalam specific volume. Sekarang ni bila dia dah mix together, volume dah lain, betul? So you kena cari molarity yang baru. Okay? Nak cari molarity senang je. Okay, first step cari mole present dulu. First step, okay. Cari mole of Ba2 plus present in berapa centimeter cube ni? 200. In 200 centimeter cube BaCl2 solution. So you will get equals to mV over 1000. So molarity dia tadi 0.04. So 0.04. Volume dia tadi 200. Okay. Bahagi dengan 1000. Sebab dia dalam sentimeter kan. Kita nak dalam decimeter cube kan. Ataupun dalam liter. So, you will get the mole is 8. 8.0 times 10 to the power of negative 4 mole. Okay, next. Kita nak cari mole of SO4 minus, SO42 minus. So, mole of SO42 minus
present in 600 centimeter cube K2SO4 solution is equals to mv over 1000. So molarity dia bagi tadi 0.008 kali dengan 600 cm3 bahagi dengan 1000. You will get the mole is 4.8 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, sekarang ni you kena cari total volume. Okay, total volume yang baru lepas you mix together, you akan dapat 200 plus 600 cm3, betul? So you will get 800 cm3. You kena tukar dalam liter atau decimeter cube, you akan dapat 0.8 decimeter cube or 0.8 liter. Okay, bila dah dapat total volume yang baru, barulah you boleh cari concentration. So sekarang ni nak cari concentration of Ba2+, you will get number of mole of Ba2+ divide by total volume. You will get 8.0 times 10 negative 4 mole divide by 0.8 decimeter cube. You will get the molarity is 1.0 times 10 to the power of negative 3 mole per decimeter cube. Okay, next. You nak cari molarity concentration or molarity of sulfate ion. Sama juga. Concentration, number of mole of SO4 minus divide dengan total volume. Okay, kenapa? Sebab apa? Volume dah bertukar, dia akan effect concentration. Okay, so sebab tu kita kena cari concentration yang baru. Okay, so kita akan dapat 4.8 times 10 negative 3 mole divide dengan 0.8 decimeter cube. You will get the molarity is 6.0 times 10 negative 3 mole per decimeter cube. Okay. Bila you dah dapat the punya concentration for both Ba2+ dengan SO4 minus, step 2, you can find Q. So you know Q sama dengan KSP nak cari. Q sama dengan B concentration of Ba2+ times dengan concentration of SO4 minus. So just masukkan je nilai dia. 1.0 times 10 negative 3 times dengan 6.0 times 10 negative 3. You will get the Q here is equals to 6.0 times 10 negative 6. Okay. So dekat sini, bila dapat Q, step 3, you have to compare Q with KSP. So point yang pertama, you kena compare. So Q (6.0 times 10 negative 6) is larger than KSP. KSP tadi berapa? 1.1 times 10 negative 10. Larger kan? Okay. So, solution is super saturated. So, what happen kalau solution super saturated? Precipitate out ke tak out? Yes. So, the value of Q indicates that the concentration of the ions are too large, thus
sum of the BaSO4 will precipitate out of the solution until Q is equals to KSP. So this is how you answer this question. Okay? Step sama je. Okay, soalan je sama, step pun sama je. Okay, this is how you answer. Okay, first make sure you tahu apa precipitate yang akan form kalau dia form BaSO4. So buat dia punya chemical equation. Dah buat chemical equation je, you kena tahu yang you nak cari Q kan. Sebab you nak kena compare dengan KSP baru tahu precipitate out ke tak out. So you nak cari Q, you kena tahu concentration of Ba2 plus dan concentration of SO42 minus. Okay. Tapi disebabkan dia punya concentration dia bagi untuk BaCl2 dengan K2SO4 ni yang belum diorang mix lagi. So maksudnya kita kena cari concentration yang baru selepas diorang mix. Sebab apa? Total volume dah berubah. So bila total volume berubah, concentration pun berubah. So kita kena cari dulu dia punya number of mole. Dapat number of mole, dapat total volume yang baru. Barulah boleh cari concentration yang baru. Dia dapat concentration, barulah boleh cari Q. Dia dapat Q, barulah boleh compare dengan KSP. Okay? Alright. Next one. Soalan nombor 9. Okay. Untuk soalan nombor 9. Kita kena. Okay. Okay. Let's look at question number 9. Dia kata, calculate the solubility of silver chromate Ag2CrO4 at 25 degrees Celsius in pure water and K2CrO4. So, kenapa soalan macam ni? Dia ada kena dengan common ion effect. Dia ada kena mengena dengan common ion effect. Dia bagi kita KSP Ag2CrO4 9 times 10 to the power of negative 12. So dekat sini solubility yang kita nak cari adalah in terms of molar solubility. Sebab apa? Dia tak spesifikkan solubility in gram per liter. Dia tak cakap apa-apa, so kita assume solubility in mole per liter. In molar solubility. So, apa first step kita nak buat dalam kalau soalan macam ni keluar? Kalau soalan common ion effect ni nak cari solubility of silver chromate, kita buat dalam ice table. Maksudnya kita kena let X equals to molar solubility. Okay, so kita buat soalan A dulu. Dia nak kita cari pure water kan? So, kita kena let X equals to molar solubility of Ag2CrO4 in pure water. Okay, so bila dah dapat macam tu, kita boleh terus buat ice table. So, kita buat ice table kat sini. So, kita ada initial in molar, change in molar, and equilibrium in molar. Okay, kita kena buat dia punya chemical equation. Ag2CrO4 solid. Okay, akan form 2Ag plus aqueous plus CrO42 minus aqueous. So, dekat sini, kita tahu ini tak payah ambil kira. So, initially, kalau dalam pure water, so kosong-kosong. So, change dekat sini plus 2x. Ini x. So, dia akan dapat 2x. Ini dia akan dapat x. Okay. So, kita tahu dekat sini, KSP adalah concentration of Ag plus squared times dengan concentration of chromate ion. Kita tahu KSP dah bagi kat sini, kan? Value KSP 9.0 kali 10 negative 12 is equals to Ag2 plus 2x squared times dengan x.
So you will get 9.0 times 10 negative 12 is equals to 4x cubed. Betul? So you will get x is equals to 1.31 times 10 to the power of negative 4 molar. So kita dah let x sama dengan molar solubility kan. So kita terus dapat x equals to 1.31 times 10 negative 4 molar. Okay, B. Kita kena cari yang sama. Buat table yang sama untuk B. So untuk B, kita let y pula. Tak nak bagi unknown yang sama kan. So let y equals to molar solubility of Ag2CrO4 in 0.005 molar K2CrO4 solution. Okay. So, kita buat ice table macam biasa. Okay, we got our ice table here. Then, kita buat macam biasa, initial in terms of molar, change in terms of molar, equilibrium in terms of molar. So, kita buat dia punya chemical equation, Ag2CrO4 solid form 2Ag plus aqueous plus chromate ion aqueous. So, initially, kita tahu ni tak ada apa-apa. Initially, Ag plus kosong. Tapi sekarang ni, dia dissolve Ag2CrO4 ni dalam chromate ion ni. 0.05 molar chromate ion. So, kita tahu ada common ion kat sini, CrO4. Betul tak? So, dekat sini kita tahu initially dia ada 0.005 molar. So, kat sini change, dekat sini plus 2x, sini plus x. Betul? So, dekat sini equilibrium 2x, dekat sini 0.005 plus x. X pula. Y. Kan dah let y. Mian, sorry guys. So, dekat sini sebab dia y. So, plus 2y, so sini plus y, 2y. Okay. Alright. So, kita tahu KSP is equals to concentration of Ag plus squared times dengan concentration of CrO4 2 minus. Okay, sebabkan KSP kita punya value sangat kecil, times 10 to the power of negative 12. So, kita akan assume Y is very small. So, bila Y is very small, 0.005 plus Y will be approximately 0.005. Okay, so sekarang ni bila kita cari KSP, kita tahu value KSP kita. Kita tahu KSP kita adalah 9.0 times 10 negative 12. Okay, Ag plus kita tadi 2y squared times dengan asalnya 0.005 plus y. Betul? Tapi bila kita dah assume dia very small and dia sama dengan ni, so kita akan dapat macam ni. 9.0 times 10 to the power of negative 12 equals to 4y squared times dengan ini 0.005. Y tak ada. So dia hilang kan? Sebab dia kata kita assume y ni very small. So kita tambah dengan 0.05 ni macam tak ada effect pun. Kan? So kita akan kali dengan 0.05 je. So, kita akan dapat Y dekat sini sama dengan 2.12 times 10 negative 5 molar. Sebab kita dah let Y sama dengan molar solubility. So, kita terus masukkan unit dekat sini. Okay. So, dekat sini, kita comparekan solubility dia dalam water times negative 4. Bila solubility dalam K2CrO4, solubility dia negative 5. So, maksudnya kat sini, solubility dia dah berkurangan. Betul? Dia dekat water lagi tinggi solubility dia compared to dalam chromate solution. Dia makin menurun. Okay, so dia suruh kita explain kan.
So, kita akan explain dekat sini. The solubility of Ag2CrO4 in 0.005 molar K2CrO4 solution is 2.12 times 10 negative 5 molar is lower than in pure water. Dalam pure water tadi, 1.31 times 10 negative 4 molar. Okay. Itu first explanation kita. Second explanation kita bagi tahu kenapa. Kenapa solubility dalam K2CrO4 solution lagi lower compared to pure water. Kita akan cakap the increase in concentration of chromate ion, which is common ion, shifts the equilibrium position to the left, thus reduce the solubility of Ag2CrO4 in K2CrO4 solution. So, this is how you answer this kind of question. Buruk gila tulisan. Sorry korang. Harap korang faham je. Okay, so this is how you answer this kind of question. Okay? Yay! Okay, so for tutorial, korang dah habis untuk tutorial 7.3. So, you boleh jawab soalan objektif untuk 7.3 dalam tutorial book. Okay, so that is all for our tutorial discussion for today. We have go through question number 9, how to answer question number 9, question number 8, question number 7, question number 6 and question number 5. So remember, okay, untuk question number 9 ni, especially untuk common ion effect ni, first just cari dia punya solubility dia, molar solubility dia. Okay, dalam pure water dengan dalam solution. Okay, so kena buat dalam I stable. Mesti let X dengan let Y. Okay, kalau untuk common ion ni. Ataupun any unknown lah. Let A ke let B ke suka hati lah. Asalkan betul lah, okay. Betul lah dia punya molar solubility dia. Okay, bila dah dapat molar solubility dia, you kena compare molar solubility dalam solution dengan dalam pure water. Lepas tu bagi tahu kenapa berkurang dia punya solubility dalam solution yang lain compared to pure water. Okay? So, yeah. I think that is all for today. We will see in the next video for tutorial discussion 7.2 and tutorial discussion 7.1 buffer. Okay? So, bye-bye. Assalamualaikum.